Semi River, Odiaba. And man, no one of you, a man of one of you, or young Copawa, or Namte for so a board that will say, Obian Satanadino. Saya Mikoya, a Nakua, friend of Pastor or Paul Bismarck, Asafa, or Dan only Deeper Life Bible Church. And what the Chiman Yakudimaya, Pastor or Paul Bismarck, and yet this is Pastor. That down when they come soon, as someone a year and can't tell you, as someone a better Unica Conquadi, as someone better with you, but now we are and yet the Pastor Bismarck, and that's what I did. And you may have not aboard online fan. Echo Pulu, Sia, Pastor or Paul Bismarck, a gig information center. I gig information at the credit you may a black abode, Sia, Charity FM, and that's also a live information center, and also abode. You might be women, I know, your side channel Facebook live. What about Madiana Pastor or Paul Bismarck? Yeah, yes, it's saying could do a YouTube, Pastor or Paul Bismarck TV. So we have Papa Swan, the number this way 0249 67 57 61. Mrs. B 0249 67 57 61. You'll near 33 verse 3. Was it friend? Number one friend. Now one show quite near quiet. I was saying, I remember friend I wanted for 1 day. Ever Pop Bismarck and say a brother you do. And be a okay, me pacho ebranu ehwie dru ebranu nie emra so say ye de onyankopon asem ebebrel from Charity 99.9 from your Pastor Bismarck upon and Asia and anyway papa every teaching Deeper Life Bible Church now or your district pastor and you know your couple punching e was to be na mama papa kwaba and anyway onyankopon asem papa e wo man no oni na channel mama say streaming live and so Facebook Pastor Bismarck upon oko Facebook na wakako search nhu na me pacho wa like na wa share na afofon so etumi ahwe na bibian so etumi aye kama papa mo akwaba DJ mejo so abacho ho say yankopon adaroma ya de yankopon ase emre na subiu say na yime so ye betie dia wo man yo yankopon hira mo amen atiefo adofonom emre no awiedu elenti baby a wo bia no the pese eni die kwan so si trust na e bompai yankopon tumfo ye da wase osoro ni asasiofo ade nyina era ye down e na ade achi ye down ye home ye down ye timi kotimi ba ye down e na ye soro ye nya bibi kan no de se nti wadom nti e na ne wasama enkwa nti bra wasoma wakoa se memfa wasem e ma wo ba no fa wotachire matumenum na wakasa achire wadofo na wama asem no aye sunsumu aduane ene sunsumu ekidompe na akanya woma amenya ekidompe etinya kogidie kopa no akowie heaven eda wasini nso befa me so akasa wo Yesu Kristo di mu na mebo mpaye amen amen. And you may ask someone what you say, if God be with us, who can be against us? If God be with us, who can be against us? So you go where fan, why any bit many yen ADSC. So you go where fan, why any bit many ADSC. About some any VSC DSC. About some any Christopher DSC. Abonsam ene ne bonyefo di asi nanso akristofo de ye ka eku a edi nkunim no ho sansa ye san na odi anim ye tusa e obonsam so ye san na odi anim ye tusa e obone so ene Jesus ye san na odi anim ye tu esa e wo wiase akono eso e Jesus wadi nkunim obesa dibiu bonsam adi nkugu obesa dibiu listen ti bre bia no bonsam osai kon etia no kra Kristofo ye botai nyina se opese odum ye didie cham bonsam nsore ne amane ode be Kristofo so no ye botai nyina se opese wiki ye faith no ye didie no opese o man ye mre erinti no de nsore ne amane ba do so nanso Job gina dendendende Job lusu the shield of faith didie cham no Job lusu Ephesians chapter 6 verse 16 no kasafa didie cham
eti sisi edi gyina edidie mu na yetimi di kwenche obonsam ni gya na waso no amane agya no nsɔre agya no didie no na yɛ akode a ɛnam a etimi edum ɔtamfo bɛma eti ɔtamfo soma bɛma ɔtamfo soma akode ɔtamfo soma animguase soma yadeɛ saa didie kyɛm no yɛde bɛ dum ni gya no ɛno nti nsɛsɛ wo yɛ kristoni a usuro akode yɛ bɛba wo soro ɛnsɛsɛ usuro kyerɛsɛ deɛ ɔtee mu no wɔkyɛn deɛ wɔwi ase Romans chapter 8 verse 31 to 32 afei yɛbɛsi yɛ no mu ɛsɛn afei yɛbɛsi yɛ no mu ho deɛn sɛ onyankopɔn wɔ yɛ fa a hwan ɛna wobɛtumi ne yɛ adi asi sɛ onyankopɔn wɔ yɛ fa a hwan na wobɛtumi ne yɛ adi asi deɛ wankame ɔno ara ne ba na mmom yɛn nyinaa nti oyi ne maayɛ ɛbɛyɛ dɛn na wɔmfa ade nyinaa nka ne ho ɛmɛdom yɛn ɛbɛyɛ dɛn ɛna wɔmfa ade nyinaa nka ne ho ɛmɛdom yɛn yɛyɛ nti ɔdɔ Nyankopɔn dɔ yɛn nti akristofoɔ nti yɛyɛ anankeɛ mpata nankeɛ ne bɔnyɛfoɔ nti ɛna Yesu bi ne nkwa twa so wɔde ne mogya twa so sɛnɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛgye afi bɔnsam nsam sɛnɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛgye wiase afi bɔne mu ne sɛ nti sɛ wɔtumi de ne nkwa twa so a wɔtumi de ne mogya twa so a biribi aka bi abɛba ne sɛ nti na sɛ yɛtim gyina ma Awurade ne sɛ nti na ɛwɔ sɛ yɛkoma Awurade ne sɛ nti na ɛwɔ sɛ yɛde ho to Awurade so enti wɔ sɛ hwan na ɛbɛtumi yɛde asi amane yɛbɛba ɛnsɔhwɛ bɛba ɛnso yɛbɛdi nkonim ɛfiri sɛ ɔtamfo deɛ twerɛsɛm sɛ ɔpɛ ntɔkwa Isaiah 54 verse 15 ɔbɔnefoɔ no deɛ ɔba a ɔde ntɔkwa na ɛba ɔba a ɔde amaneɛ na ɛba nanso yɛdi ne so nkonim ɛwɔ Yesu din mu yɛdi ne so nkonim yɛdi amaneɛ so nkonim ɛwɔ Yesu din mu yɛdi ɔbonsam so nkonim yɛdi ne so nkonim ɛwɔ Yesu mogya mu eti yɛwɔ Kristo afa a yɛwɔ nkonimdie fa eti Isaiah 54 Satan onye kom saa sɛ yɛaba Yesu nkyɛn na yɛnya ahomyi no yɛaba Yesu nkyɛn na yɛade yɛ ho no yɛaba Yesu nkyɛn na yɛbɛdi ne so no ɛbrɛ bi ɔbɛkeka no sɛ ɔbɛsɔre tia yɛ wɔde yɛbɛdi akɔn ɔbɛbɔ yɛhu ɔbɛhunu ma yɛ nanso yɛgyidie no di ne so nkonim Isaiah 54 verse 15 hwɛ wɔpɛ wo ntɔkwa amane aba wo so Satan pɛ sɛ wɔde brɛ wase ɔpɛ wo ntɔkwa ɛnso mfiri me deɛ wosaa wo soɔ no wo nti ɔbɛhwe ase hwɛ ɔpɛ wo ntɔkwa ɛnso mfiri me deɛ wosaa wo soɔ no wo nti ɔbɛhwe ase ti da biara yɛfrɛ ne da no Satan ɔno obɛdi akɔn ɔno obɛdi asi nanso ɔbaadeɛ Onyankopɔn ɔsɛ ɔwɔ afa eti kon no ɔbɛdi akɔn ama wo na wada ne kon no nkonimdie wada ne kon no animonyam eti deɛ odi animu no kyerɛsɛm si ɔbɛhwe ase deɛ odi animu sɛ ɔbɛko tie nyame pɛ no ɔbɛhwe ase deɛ odi animu sɛ ɔne wo bɛdi akɔn ɔne wo bɛdi ase ɔbɛhwe ase Satan na odi animu ɔbɛhwe ase ahomfi ɛbɛhwe ase ebotia wo hom ɛbɛhwe ase maame wata wo hom bɛhwe ase Yesu di mu ɔbonsam agent ya ɔma no kwan sɛ wɔyɛ nipa a odi animu sɛ ɔsoma akɔdeɛ ɛfa no so ɔsoma akɔdeɛ ɛfa bonsam agent so bonsam soma akɔdeɛ fa no agent so sɛ wɔde bɛ ekotia odidini nokwafo kyerɛsɛm sɛ ɔbɛhwe ase na ne bɛgu ase eti ɔsomafo Paul amane a wofa mu nyinaa no ɛhyɛ ne den ɔsomafo Paul onipa bi eni hɔ a ɔbɛsom nyame ɔbɛyɛ nyame adwuma wo hyia de den sɛ ɔsomafo Paul wɔde mu si wɔde ne nkwa si hɔ sɛ ɔte ase na Awurade owu ma Awurade eti gidie kopa no ɔbɛko awie ɔfa amane bebree mu nanso ɔse amane a mefa mu no ɛno ɛnyɛ no ne mehaw ne sɛ Nyankopɔn nkrɔfo bi nya nkwa mehaw ne sɛ nipa a wɔn abɛdan Yesu wɔn bɛka adom na hwɛ no wɔn bɛtumi nya nyinasoɔ mehaw ne sɛ asafo no bɛtu mpɔn na sɛ tɛntini mmerɛ asafo no gidi ase Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so yɛn tɛdu baako 2 Corinthians chapter 11 verse 23 amane bɛ na anamu a enti watɔ ba nsɔre bɛ na wapɛ mu a wonim sɛ ose so ɛsen nsɔre bia meka kyerɛw ɔsomafo Paul ɔfa de adi bebree mu nanso so odi nkonim nanso nyame twitwa de no
nanso amohu enti amane ya beba nanso entimi ni uso kyerɛsɛm kyerɛ sɛ ɔtene ni amane dɔso ɔtene ni how dɔso nanso nka no so wɔgye ne firi nyinaa mu Psalm 34:19 yɛn kan 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30 wɔyɛ Kristo asomfoɔ meka no sɛ adambɔ mekyɛn saa sɛ obi sɛ ɔyɛ Kristo somfoɔ obi sɛ ɔyɛ Kristo sɔfoɔ obi sɛ ɔyɛ Kristo mu kyerɛkyerɛfoɔ na ɔfa amaneɛ mu a me mabɔ dam ama Yesu me mabɔ dam ama amaneɛ mabɔ dam ama nguase ɔno ne ka baabi ka sɛ deɛ ne bɛtena atete ne Kristo dɔ ntɛm na ɔfa bibi mu ɛtumi gyina ɛdɛ ne mafoɔ deɛ ɔmo mpɛ amaneɛ ɔmo mpɛ nhyɛsoɔ nsɔre kakra bi ba Kristo ni na ato ne suntidia ɔtaa kakra bi ba na ato ne suntidia ahokyerɛ ahohinya kakra ba ne so a na ato ne suntidia Paul se me bibie ni hɔ na yɛhwɛ sɛ ɔka nano fafa nneɛma Paul fam ɔse me abɔ dam ama Yesu me mawu ama Yesu wɔse wɔyɛ Kristo asomfoɔ 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30 wɔyɛ Kristo asomfoɔ meka no adambo mekyɛn saa ɔbrɛ adwuma ɛboro suo mu afiase da ɛboro suo mu ɛhyeɛ ɛɛtra suo mu owuo amaneɛ ɛa menya ne hunuyam widafoɔ ɛnsɛm wɔbɔ me mmaa aduanan aka so baako mprenu waka me mpremprensa wasi maboɔ prɛko matɔ nsuo mu prensa madi pugunu mu adekyeɛ ne adesan akɔntuo pii mu asubɔntene ɛso ɛsan mu adwitwafoɔ ɛsan mu amanifoɔ ɛsan mu amaaman mu ɛsan mu kuro mu ɛsan mu ɛsrɛ so ɛsan mu ɛpo so ɛsan mu anuanom atorofoɔ ɛsan mu adwuma no ɔbrem apɛsim ɛkɔm sukɔm abuada pii mu awɔ ɛne adagyam deɛ ɛkeka ne ho nyinaa nankyɛn neɛ ɛka ho ɛka saa ɔhaw nyinaa nankyɛn ɔhaw a mammɔden anka deɛ mekenka yɛ nyinaa nankyɛn deɛ hyɛ me so ɛne asafo no nyinaa ho dadwene deɛ hyɛ me so ɛne nipa agyidifoɔ ɔmo ne nyame nante sɛ bɛyɛ ɔmɛtumi agyina akɔdu heaven deɛ hyɛ me so ne asɔfoɔ a ɔmo yɛ nyame adwuma na ɔmɛtumi agyina ɔmo gyidie mu ayɛ nyame adwuma akɔdu heaven deɛ hyɛ me so ne anuanom a ɔmo yɛ atɔ ha amaneɛ nti ɔmo abɛ mu yɛ abu na wanhwɛ yi a ɔmɛtumi ahwe aseɛ deɛ hyɛ me so ɛne asafo no sɛ kwan a mɛfa so a mɛbɔ mpaeɛ na asafo nyame na me so teeɛ asafo a meyɛ mu adwuma ɔmɛtumi anya kwan akɔ heaven deɛ hyɛ me so ɛhwe a ɛhwe me no ɛnyɛ ɛnhyɛ me so nsuo ma metɔɔyɛ na ɛnhyɛ me so ɛsan a ɛsan me ɛnhyɛ me so amanehunu ɛbaa me so ɛnhyɛ me so afiase da ɛnhyɛ me so deɛ ɛhyɛ me so sɛ asɔre no bɛtumi akɔduru heaven deɛ ɛhyɛ me so sɛ asafo no bɛtumi agyina deɛ ɛhyɛ me so sɛ asafo no nyinhim ɛfiri asomafoɔ Paul wɔde ne nkwa to hɔ ɛma Nyankopɔn ahenni sɛ sɛ wiase yi abrabɔ a ɛyɛ wiase deɛ ɛde gye ani no ne deɛ aba wieɛ ɔwɔ anigye bi a nyame adwuma ɛnkɔ soro mu na ɛso gye anigye ɔsomafoɔ Paul wɔretaa so sɛ asase so ahonya yɛdie ne nkɔsoɔ ɛmu anigye no ɔde ne deɛ aba wieɛ asafo no mpuntuo asafo no nkɔsoɔ ɛne n'anigye ɛno nti ɛna ɔka sɛ ne mabɔ dam ama Yesu ɛsi ma bo okume ma sa sɔre matɔ nsuo mprɛnsa nso masa fi waka me mpre nan wasi ma bo mpre matɔp makɔli epu mu adekyeɛ ne adesan akɔntuo pii esan nipa bɔnefoɔ an Roberts ɛde esan wɔn mu nim na me nim wɔn so ɛde esan amaame mufoɔ a bɛka nyamsam kyerɛ wɔn so de esan maame mufoɔ no na nipa bi ɛwe taa so sɛ yɛ nidi yɛ kyene kɔm kɔsi sɛ yɛnkum Paul ayɛ nidi ti a Paul kɔ mu a ɔkɔyɛ nyamdwuma a ɔkɔ sue mu no ɔmkɔtwa ada no ho hyiae sɛ Paul bia wobɛsi na boɔ kunu Paul ho anwo so yɛwurade honhom ka kyerɛ no sɛ ɔmfa mpoma mu nti wɔn twɛn sɛ Paul bɛpia ne yɛsi na boɔ Paul pie fa mpoma mu nti wɔn de homa
ɛna san ɛso ɛde si fam ɛna Paul so mu kakran na ho popo aso wɔ theater ɛdan tentene o si fam ɛkɔto anyame adwuma so ɛno nti ɛna Paul ɔweta so na ne weta so hyɛ nkran sɛ wo yɛ Kristoni a gyina me Awurade Jeremiah chapter 1 verse 19 Jeremiah so no ɔfa Nyankopɔn adwuma to no ho so no ɔtamfo tata no a pɛsɛnka ɔma ne gidie ba fam nanso Jeremiah so gyina fi sɛ ahyase na nyame frɛ no osuo nyame soma ne sɛ ɔnkɔ kan nyame sɛm no osuo Nyankopɔn de na asɛm hyɛ na no osuo ɔka sɛ Awurade o be abɔfra Jeremiah chapter 1 ɛbrɛ Nyankopɔn frɛ Jeremiah no Jeremiah nim sɛ asɛmpa ka ho nkɔnsɔnkɔnsɔn nyame som ɛho nkɔnsɔnkɔnsɔn wo yɛ nyame adwuma ɛho nkɔnsɔnkɔnsɔn Joseph Paul ɛkan Ephesians chapter 6 verse 19-20 sɛ ɔse mons nyam paibo bi ma me na me asɛmpa na me ka ho nkɔnsɔnkɔnsɔn me yɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn wɔ bɔfo mu me yɛ nyame bɔfo me yɛ nyame na misifo asɛmpa na misifo nkɔnsɔnkɔnsɔn ka ho amane ka ho asɛnniga ka ho edi Jeremia mpɛsɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn no yɛde bi ɛto no ɛnso onyame hyɛ ne nkran ɛma ne sɔre kɔka asɛmpa nti Jeremia chapter 1 verse 8 ɔse ensuro wɔ manim na wo deɛ medi wachi mɛgyew Awurade asɛm die 99.9 verse 6 Jeremia complain onyame frɛ Jeremia nyame frɛ no na ɔka sɛ koyi me ma atan kɔka Israel fo bɔne kyerɛ wɔn de asotwɛn ba wɔn so enti ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nsakra Jeremia chapter 1 verse 6 ɛna me ka sɛ oh Awurade Nyankopɔn nokorɛ minim kasa ehu no efi sɛ me yabɔfra ehu no fi sɛ onim sɛ nya den a wokɔka nyame asɛm kɔka bɔne anim a wokɔka kasa tie adwamamɔ a adwamamɔfoɔ ɛma mfa ho nkɔdi wokɔka sɛ tie ansanwe a nsanweɛfoɔ bɛnyene wɔn nsa gu nyene wɔn nsa gu so wokɔka sɛ tie atoro a wɔn mu di aba sika wɔn mu di atoro wɔn mu di aba sika wɔn mu di atoro wɔn mu di dwirim wɔn bɛnyene wɔn nsa gu wɔn so eti sɛ wokɔka bɔne anim wokɔ Israelfoɔ atan deɛ kɔnsɔnkɔnsɔn ɛbɛkyekyere no eti ɔka asɛm ate ne ho nanso Nyankopɔn sɛ mayiw masoma wo yɛde masɛm ahyɛ wɔn mu medi w'akyi mɛgyew meyiw meka wo ho eti ɔse ka sɛ o Awurade Nyankopɔn nokorɛ minim kasa efi sɛ meyɛ abɔfra na Awurade ka kyerɛ ne sɛ ɛnka sɛ meyɛ abɔfra na mmom baabi a mɛsoma wo no kɔ asɛm bi a mɛka kyerɛ wo no ka ensuo wɔ m'anim ne bɔnyɛfoɔ bi wɔ akɔnsafo bi wɔn nim yɛ huhu Anrobes bi wɔ wɔn nim yɛ huhu Anrobes nim yɛ huhu ɔbɛtwatefo asɔre ne bi ahu yɛ huhu nanso mensuo wɔn efi sɛ medi w'akyi na meka wo ho verse 19 wɔn ne bɛdi ako menka nkorɔkorɔ sɛ ɔbɛso ne na wafa fɔfɔfɔ wɔne me bɛnante wayɛ deɛ tene abɔ brɛ tene wate ho fi bɔne ɔkɛsɛ tia bɔne ɛwɔ brɛ a wobɛnya no fɔfɔfɔ wɔn bɛsɔre tia wo mfia de wɔn yɛ adwuma de wɔn yɛ bɔne no mfia de wɔn yɛ adwuma de wɔn yɛ nneɛma mpata no ɛbɛsɔre tia wo wɔn ne bɛdi ako nanso wɔn ntini okristoni bibia ne wodi ako ntini amane aba wo so ntini yare aka wo no ntini men ka sɛ me gya nyame akyidi akwadisa yare de enye kwa yafu yare de enye kwa jirapinti na hwe Nyankopɔn kwachi Mose ka kyerɛ Israelfoɔ bra na Pharaoh abɛn ka kra bi na Pharaoh atɔ kyerɛ Israelfoɔ so ka kra bi na Pharaoh ne dɔm akyerɛ Israelfoɔ ɛwɔ pokɔkɔ kwan so nanso Mose ka kyerɛ Israelfoɔ so munyira pinti okristoni no kwafo jirapinti ɔsɔfo no kwafo jirapinti ma no korɛ no jirapinti ma trene jirapinti ma nyame pɛ na hwɛ sɛ nkwagye kɛse bɛba wo so na ɔse na ɔno bɛdi ako nanso wɔntini wo efi sɛ meka wo ho mɛgyew Awurade asɛm yi mɛgyew no ɔka ne mprenu ɔka ne mprensa nkyɛmu nwɔtwe ɔse dɛ yi mɛgyew meyiw mɛgyew enti ɔtene ni ama ne ɛdɔso ɛnka wo so nyame sɛ ɔbɛgyew nkwagye kɛseɛ bi ba ma wo nkunimdie kɛseɛ bi ba ma wo jirapinti na ma wani so hwɛ asɛdua no so 1 John 5:4 and 5 Yohane ngome di kakyere no chichemu 9 no ɔse bibia wo yɛ no edi wiase nkonim bibia Nyankopɔn wo yɛ no ɛwo di wiase nkonim nkonim wo di wiase ne agidie yegidie wo Yesu no ɛwo nkonimdie ɛwo animonyam ɛwo emaso ɛwo kɛseɛ
koso wo gidie wo Yesu mu no gidie wo Yesu mo jam no gidie wo nyame asem no gidie wo nyam treni mu no ewo nkunimdie ewo aketia ewo abotre ewo maso eti bibia Nyankopɔn wo ye no edi wiaso nkunim enkunim wo edi wiaso enkunim wo adie no ene ye gidie wo Kristo Yesu mu no edi nkunim wo yare so ye gidie ewo Yesu mo jam no edi nkunim wo ahonmone so ye gidie ewo nyame asem no edi nkunim ewo wuo so enti wo se ye nkunim die no etua pam Peter enwome di kan trenum nti mo nkron wo se mo mfa gidie si kwan obonsam ede nso hebe ba wo so fa gidie si kwan wo se mo mfa gidie si kwan efi se wonim se amanehunu ana wo de atomu nua no mo wi ase o mu 1 Peter 5:9 wo se bonsam oba wo nkyɛn a baye wo ho betre hu a di amanehunu brew etira wo ho betra kora mu a di amanehunu bre no akomo hom eye baye abodam di amanehunu bre komfo no eye baye bodam akomo hom eye baye bodam etwa no frede komfo bia ebe twa no frede se akoko ayare yakon enti bonsam de ni sunsum ese dipa sunsum ese dipa tro sunsum ese dipa kra ejamamo sunsum ese dipa honhom enti Peter say nyina pipa gidie si kwan Yesu di mu yesi kwan Yesu di mu yesi kwan Yesu mo jam yesi kwan nyame asem si kwan enti wose mo nyina pintin fa gidie si kwan na mo se amanehunu wo de ato mo nua no mo wo wiase omu ka wo ha bia di wiase enya bonsam a enya baye honhom a ka problems di di wiase enya maame wata honhom a nka abodam di wiase enya saka wo honhom a nka abodam ni ho enti saka wo honhom no ni nsunsanso awie ye abodam ejamamo honhom ni nsunsanso awie ye aye oseye eti obonsam de o ma ne kwan a ode ne nsa to awiwo mu a obe poison obonsam o ma ne kwan a ode ne nsa kan wa ode oseye be wuro mu enti wose amanehunu ode ato ye nuan mo wo wiaso mu to nipa bi a wonim Yesu no wo amanehunu onipa bi a wonim Yesu no nyame honhom ni nim no wo ekukuri asiem sansa obonsam de obeche okra tin sabone eba wo mu a eche okra eche ebrawas enti sa wo bede wo ho pa Satan be makwan amode wo ho se wakoto nsa wie ma no be jawa mo ja nsa wie na wako sumi nyame abona ho ra wakobo Yesu din abona ho ra tofia kwa da bia no wode adwemone beba wutim se jai Yesu mpo awu na asofo jai asofo bi mpo ese nyame adwuma nanso Bible say obia bebu na konta makomako enti Satan ebira bia da botae ne se wode adwemone ebesi wu nkwa de kwan ebe bi omu nya adwemone eti asempaka ni no obabo nya adwemone eti asofo no sofo na nya nkwa bet nkwa de asem na je nkwa trene asem na je nkwa Kristo asem na je nkwa na Satan be ma de woni asi sofo no awafo so obamo woni asi suntidia na aba woni nipa na ntem so usibi nya ama na nka da so aka me ho asem de mi nya ama na nka se odi mi hu konkonsa mi nya ama na nka se wabo me ba de mi nya ama na nka enti Satan de adwemone ebe hye omu ma kokoksa ma no saa na waka tia odi akokkosa ma no bolidua na yi dance ni ya se ko base kwa himpia dance ni be ka dia ma o yi dance ni bolidua e dia ma na nka nti bone ani pa ye no se adwemone no ama wuntimi ja bone ti bonsam de sa adwemone wuri patri se enkasa no ho didi na tam eni ni ya wade se sa onye maka okro bodua gu atire okura fi wachi kokora ma mfere se wode obeto ohne so a oso mfere obi a wawarwa ye ho ade no wa wo miensa ofiri wachi akofa ba afoforo etimi akosi da ama no a enya ama ne nka bodua mani mu e adwemone eti bonsam bre bia wo pew eti kwa ya ofa so pew no oba woni oba visible a obepam no ko bonsam wo hu ni wo papa obetinya yi ni wodi bese ba onim se sabe ni nyuma bone ni nyama bone ha bokwa okoso wiase ni kwan atron sanche ni oye no
enipa bi a wo mu ni nimdie wo sunsum na sunsum wo mu ni ehuru bonsam no wo mu ni sa bonsam ne ho ofe wo mu ni sa bonsam wo ade papa bonsam be se bolu yehu no bet nyame sunsum ba wo so a ebie wani ma huru bonsam se wo di dam ti bonsam wo ba fisika wo ba reject no wo be dan ni wo hu papa bonsam asai wasopa bonsam bi enkoyi enti omma visible oyi ni wadi nkyerɛw ɛwɔ honamu but ɔbɛmo adwemɔne ni nyinaa yɛ kwan a bonsam pɛ wasere wo ɛne nti kunya gye wo fi ne nsɛm ba Kristo nkyɛn a because Colossians chapter 1 verse 13 wɔso wayi afi sum tumi ase Nyankopɔn ba Yesu Kristo wayi afi sum tumi ase Nyankopɔn ba Yesu Kristo wayi afi bɔne tumi ase Yesu Kristo wayi afi bɔne no me ase ɛde yaba ne dɔba na heniam aheni a wobɛma ahotɔ sɛ woba Yesu nkyɛn wode homa Yesu ahotɔ woyɛ free we are freedom from sin. We are free. We are free from adwemoni mu. Oba Kristo nkyɛn a we are free. We are free efri ayakam. We are free efri adwemoni mu. We are free efri amfɛmfrɛ honhom. We are free efri etimɔden wickedness. Source of wickedness etimɔden ankasa. Obi timi ɛbɔ ne yɛ etimɔden ma ne boro so. Ne yɛ yare ɔsɛ ntɔduru ma. Men pa nko hospital men ma usika empa mo akonhoma ene kra me meda dem na otini akone mpran wa akotran ne mpran wa 3 days ne yere yare fanse na yere no e bu ofunu nti kokobone no we sa kokobone we bayiye sa kokobone ayadambo sa obaya asodi nti wo yare wo hwe no ni nyina satan wo de sa nyima wo nyina bechew nti no ebra bia no ntimi nne wo na emom se Yesu ne nsa kan pe wo de wo afei ni wo so akon wo so ye hwe ya sabre 1 point na ye hwe se obonsam ofa kwa bia so pe se o wiki Paul gidie ana wo bre Paul gidie ase ohuro no Paul na Paul sa na ki enti wo ma nipa bonifo bi che Paul to afiase wo mo che Paul to afiase enti ye hwe nipa a wo nya me nkofo achi wo mo to afiase enso so aya djuma anyina Ewurade chicha de Paul asomafo yimetre bi nsia osomafo Paul Satan ye ya pese okunu wantimi no o ma mo kire to afia se ade acha ye nyinu kokunu but ade anche ne dem ho me ka trust amane na Satan pese de ba wo so enyina akodie biara ya obon enyina nyame ka ho a asomafo yimetre bi nsia nchemu a ya duru da suom no Paul ne Silas e bompa da suom Paul ne Silas bompa ye eto dwom ema Nyankopɔn bebi afori tie empofiri mu a sase wo so kese ema afiase nyina so wo so yi amonmu wa pono no nyina buebue na wo mo homa esane supernatural power ekoso divine tender osomafo Paul nyame nipa odifo osomafo ya kire tie afiase Nyankopɔn se mempawo minyawo meka ho ene nyina akosi wiase wiye awurade bofo kɔ afiase wo bra na Paul ne Silas ede nyame ase ya to mo to afiase ya de homa de kire wo nan e wo fiase no mo twa nyame ase ya fata se ya yi nyame dwuma na ya tia to fiase dan ko bokro no nyame sem ne ye kan ya to to fiase ya sem e be baba kosimu ya sem be baba kosimu ya sem e be ya kansi ya me wiase nyina se onipa bi o yi papa ya na to prison no se ni pa no obefi prison abi yi papa Nelson Mandela no yi papa na nso abofo chi to prison wo bra yi nyina so na nso ni nyana na bra bo be ye adanse na bra bo be ye nhweso a kire wiase Edian was a brand Nelson Mandela free prison no obey the pakasi enti Paul so ni pakasi a ye kenkan history wo mo a omo ye ade papa ana no omo ye ade papa omo ye nyame adwuma e tu chi wo mo to afiase na Paul abebu baako enti ni din aba abakosi mu se we ni pakasi bra ogusu a omo bompa ye tuntun nyom no e da nyame aso supernatural power o nyame tumi firi so ya asase wo so befie ho senka equick a egu dagu but equick we no aye honhon epic way aya kronkron ye epic way aya deliverance epic way aya epic ka ede ogieba sa epic ede ogieba no emra wo so epic ka etiminya ne ewufo emra wo so epic bi kokko Kristo amu no tumbu no Kristo tumbu no ba bia wo sie Yesu o mo de bo to so no epic bi ko ho e kwa ampapa abo ne wo so bo no eyi bo fi ho e pre epic no ayet se angel epic te se angel ye wo epic bi wo se angel enye epic nyina na angel But sa epic na eko break Kristo tumbu no
ɛyɛ architect yɛsoma ne firi ne baayɛ ɔyɛ angel ɛne yɛ wo ne physical sɛ angel a wɔn taban but ɔno deɛ ne deɛ ne sɛ ɔkɔ break through baabi a bibi asi kwan no ɔbɔnsam si kwan no wɔ break through eti saa epic ni bi de si afiase hɔ ɛwɔ so afiase ne dan nyina so baada na emu egu fam na emom de si ya ne sɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn tete ɛna ɛpono nyina bie ɛma Paul ne Silas pie na esi wo be pie ahokyere a wo fam wo be pie ɔha wa wo fam wo be pie ɛno nti afiase hɔ no onna afiase daa awurade bɛdi twa agyew nipa ɔtɔ so yenu a Satan pɛ sɛ owuki ne faith ɔbrɛ gidi ase anaasɛ ɔma ehu canon ya ɔma yɛkyi no tu afiase nipa ɔtɔ so yenu ɛyɛ Joseph anya bɔne adwempa ɛna ɔde kɔtena Potiphar fie empo ɔmo tɔn ɔkɔ fie ɔso na ɔsomsom pa kyerɛsɛm kyerɛ sɛ Joseph na ɔwɔ akoma pa Joseph oyi papa Joseph osu nyame ɔmpɛ bɔne Joseph di nukurɛ edi nukurɛ bi na abrabɔ pɛnti Nyankopɔn hyira Potiphar fie nanso ne nyinaa akyi no Satan ne takyire ma Potiphar yere de nsɔhwɛ kɔ Joseph so a ensɔhwɛ no Joseph anya ne ho ama saa nsɔhwɛ bɔne no sɛ wɔne ɔbaa ne akɔda wɔanya ne ho ama da ntunsanso afiri mu baa ne sɛ yɛkye Joseph ne kɔto afiase ɔnso bɛyɛ nipa kɛseɛ wɔ abɛkɔsi mu Joseph ɔbɛyɛ ade kɛseɛ nipa biara wabrabɔ tumi lɔɔko no duru baabi ɔtumi sɛ warɔɔko obi biara lɔɔko asa wɔda akyɛ lɔɔko sɛ nipa na yɛdɛn a nyame bɛsoma abɛyiwa firi amena no mu na wɔtwitwa agyew nti yɛnkenkan fa Joseph ho hwɛ Genesis chapter 39 verse 2 no verse 2 no se Nyankopɔn di awurade di Joseph akyi onipa papa sɛ yi yɛyɛ ne bɔne nanso bonsam de nipa papa de ɔmpɛra sɛm ɔtene ni de ɔmpɛra na atrɔfoɔ ne azanfoɔ no deɛ na Satan ahyɛ nkutupa anrɔben na Satan ahyɛ nkutupa apɛtɛhyɛ nom for Satan ahyɛ nkutupa sɛ wɔn wi da bia mo sika mo nyɛ sika mo akɔtɔ ahyɛ nkutupa nti woyɛ bɔne abonsam hyɛ nkutupa sɛ na bɛyɛ a wobɛnya boduro ayɛ bɔne akɔwuo woyɛ bɔne akɔwu na akra aba ka no ho Satan opiapia nipa ma ɔyɛ bɔne a botae nyinaa sɛ kokum nipa kɔkɔbɔ korɔ no bɛwie akyirɛ deɛ kuma bi a wotiri mu a nipa bia no sɛ wie kra no ba bɛka ho wabo ɔmmoa wu mu asa aba ne okra aba bonsam di mu abo kɔ egya no safo akuta no egya no okura ma wo demons what you say edi sɛ nipa papa wi yɛ ne bɔne verse 4 Genesis 39:4 Joseph nya n'anim adom ɔsom no na wɔde ne fie nyinaa hyɛ ne nsa na mchemu nu efiri bra wɔde ne sii ne fie nyinaa na ne ɔwɔ nyinaa so Joseph nti awurade hyira Misraim ni no efi eti yankenkan fi verse 19 na ne wura te ne yere nsɛm no Potiphar yere ɛkɔyiri Joseph dem sɛnka bɛ nemranteɛ paa na nka abaya ɔhyɛ dem ɔwɔ ne dem na abaya abɛwura dem a to ahyɛ no so no wɔworo na tare so mawie Joseph anyɛ saa we scholarship kɛseɛ paa Potiphar yere ɔhene yere ɔno woda ɔbɛma osika secret ɔno woda ɔbɛka ɔhene hintas ma kyerɛ ɔbɛ ne nyinaa akyi awie no ɔbɛnya adwemmɔne onipa bi obɛtumi de adwem obɛtumi aboa wo sɛdeɛ ɔboa wa ma wɔfa trɔ so wafa bɔne so ama ɔnya wo ho wafa dream so dubious way ama ɔnya wo ho aso ɔdɔ but awie akyire no bɛpagya honhom bi ba bɛsi no so sɛ nka Joseph ne Potiphar yere ndae a nka akyire bɛpagya Joseph si ntimi nyɛ bɔne mempɛ wiase agyapadeɛ awere me kra nipa sɛ wonya wiase agyapadeɛ nyinaa na sɛ wohwɛ mfa so bi ne sunti yɛwie yɛ sɛ dakoro yɛ kra bɛpia fie mu Satan botae nyinaa ne sɛ obɛtumi akyɛ wo bɔne mu na obɛtumi nya kwan mu owu na wo kra kɔbɔ nsɛm timi aboɔ enti wɔsedan ne wura yere nte na ne wura yere nte ne yere nsɛm a ɔka kyerɛ no no sɛ saa deɛ yi ɛna wakoa ayɛ me no Joseph wura no ɛfa no de ne kɔto afiase ne nyinaa Satan de takyiri Satan ɛma yɛde Joseph kɔto afiase nanso awurade ɛsoma daeɛ bi angel nsɛm bi wɔ abɛka a ɔnte aseɛ sɛ ɔbɔ ho mpaeɛ daeɛ bi wɔ a angel wohu sɛ Joseph na ɔwɔ daeɛ so na ɛyɛ n'adom akyɛdeɛ adom a ɛde fi so adom no ɛdi saa daeɛ a Potiphar soyɛ no Pharaoh soyɛ no ɛyɛ daeɛ a wɔ nkyɛnkyɛnmu ɛyɛ angel ɛyɛ angelic visitation soro abɔfo conversity Nebukadnezar ɔso daeɛ no ɔsɛ waso daeɛ na aburo mɛtom afonfɔn nson ɛne aburo mɛtem a ayɛ akɛse nson deɛ afonfɔn na memena kɛse watumi pɛn ɛyɛ Nyankopɔn na hyehyɛ yɛ nyame hyehyɛ bibi o design bibi ama wo na obeyiwa fi pict awoda amena bi mu nsɔre bi awoda mu nyame bɛ hyehyɛ nneɛma bi ayiwa fi ɔsaase saa so daeɛ korɔ no awo we yɛ nson afonfɔn ɛna we yɛ nson ɛyɛ akɛse enti deɛ afonfɔn no memena kɛse no ɛna nantwie so nson a afonfɔn
ɛne anantwie nso a ayɛ akɛseɛ enti nso na afonfon no ɛne mene akɛseɛ no so da yɛ nkyɛ aseɛ no ɛyɛ baako pɛ aduane bɛbɛ mpie nso ɛkɔm bɛbɛ mpie nso ɔte da yɛ nkyɛ aseɛ pɛ no se wo no woyɛ nsoma enti Nyankopɔn soma Pharaoh osma Pharaoh ɛma no bɛyi Joseph refiase Genesis chapter 41 verse 14 na Pharaoh soma ma ɔkɔfrɛ Joseph Pharaoh ɛna so da yɛ no Pharaoh soma ma ɔkɔfrɛ Joseph nti da bi ba wo da bi ba sɛ wobɛdi no kra watia yɛ de trama ho akyewa wobɛdi no kra so nyame ama ho akyewa wobɛdi no kra de nyame ananta ama ho akyewa ɛnka hɔ daa awurade ɔtini ni bɛfra ho yiyem ɔtini nyame bɛyi wa fibo Joseph obɛdi pakaseɛ wɔgye wiase ne brɛ so wiase nkwa sɛ wobɛtumi yɛ drama tania wo na wobɛdi wiase nkwa because atoro nkyɛm bɛbɛ di paso bɔne mu ahokyerɛ bɛbɛ di paso bɔne de kɔm ne ɔhaw bebree bɛ di paso ya kyɛ sɛ onipa wobɛtumi drama tania ɔno ne nyame bɛyi na yɛ ɔgyefoɔ Mose nyame yi ne yɛ ɔgyefoɔ bi sɛ no odi no korɛ enti wɔ se Pharaoh soma ma ɔkɔfrɛ Joseph na wɔyɛ ntam eyi no firi afiase ɛbɛyɛ ntam ti Satan pre bia wo ne nyame nante a otimi rɔko otimi mi yɛ no to afiase otimi ma ahokyerɛ bi de to afiase saa na Jeremia so kenyame ase ntra ma Jeremia yɛ sɛ ko nyame adwuma no Jeremia chapter 20 verse 2 and 3 no wɔ se Jeremia kenyame ase ka sɛ bɔne ama yɛ Nyankopɔn so de kɔm bɛba wɔde ma pɛsi wɔde owu yare bɛba eti ɔkɔhyɛ nkɔm no kyerɛ wɔn sɛ nka saa bɔne na ɛba wɔn so wɔn nsakra no ɛna wɔn kɔka kyerɛ odifo Portia ɔsɛ ni yɛ bia odifo Portia sɛ ni yɛ bia no so yɛ sɔfo nyame nkasa nkyerɛ de Jeremia otwa tro mɛkɔ akɔbɔ no kɔ pro Jeremia chapter 20 verse 2 and 3 na Jeremia sɛ na da woyu na me ka sɛ soma ɔsoma me nkɔ me kɔ a ɔmɔbɔ me ɔbɔ no yɛ no sa kye no wo kye no ba de akye obi ahun de ba nti ɛna ɔkɔkɔ tete homa no me sɛ homa no bɛtete ni Awurade nante Joseph efire fiase Paul so fire fiase dwan Peter asomafo no Peter ɔno ɛna na ɛyɛ ɔmo panyini asomafo me tredu mi mu nan wɔ se Herod na kye Stephen ɛboro no ma yɛsi na boku no eti wonim sɛ wɔkum Stephen to obetumi asɛ kum Peter me ka kyerɛ sɛ yɛntimi kum Peter ɛnɛ Peter na wogya wɔma Peter mesi yɛntimi kum ɔtamfo ntimi kum mesi amane yɛntimi kum COVID-19 ntimi kum diabetes ntimi kum ɔmo yare bɔne no stroke ntimi kum nyame wɔ afa amane yɛ bɛba bɛto bɛsi so nkonim ɔsɛ ko deɛ ɔno bɛkɔ enti asɔfo yi metrɛ sɛ kyerɛ edu mmienu kyikyɛmu a ɛyɛ ɛnan nkyɛmu no enum afei tio amane no deɛ ɛbɛba life Paul sɛ matɔ nsu Paul sɛ ɛdan matɔ ɛsɛn mu Paul say bɛdi apu mu yabɔ me mprenan kyɛ sɛ nneɛma Paul fɛ mu nyinaa no ɛnkiki no ɔse nyame som ne kiki me tene ne ne kiki me obi wɔ ahokyerɛ kakra bi ba na no ho tɛtɛtɛtɛ amane usuo dɔɔte mu no ɔfa amane di nkonim na afei wɔde Petro kɔto afiase yɛ nanso so asafo no ɛtoa so bɔ Nyankopɔn mpae anadwo no a Herod de yi no akɔ no Petro da asraafoɔ baanu ntɛm na wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔ deɛ o agu no asase kɔnsɔnkɔnsɔ agu no na awɛmfoɔ gyinagyina ɛpono no ɛwɛn afiase anibere so wɔn wɛn anibere so akɔ wei mo mma no pie yɛkye na adeɛ kyɛn kuku no na hwɛ Awurade bɔfoɔ bɛgyina ne nkyɛn ti bere biara Nyankopɔn bɛsoma ɔgyeɛ aba no saa ɔgyeɛ no sɛ ɛyɛ mframa o tɛyɛ deɛ yɛka sɛ bɔfoɔ wɔn nyinaa yɛ abɔfoɔ abɔnsam yɛ nyame mframa yɛ nyame bɔfoɔ nyame tumi soma otumi soma mframa otumi soma kunkum abɔ sɛ angel nyame wɔ kwan ɔfa so a wɔ angels bebree ɛno nti ɔse dɛ wɔsoma abɔfoɔ Awurade bɔfoɔ bɛbɛgyina ne nkyɛn ɛdan no mu ɛhyerɛn na ɛsɛ wabrabɔ bɛhyerɛn na ɔbɔ Petro nkyɛn mu nyane no sɛ sɔre ntɛm nkyɛmu du baako mmerɛ nti na Petro nkyɛmu du baako na Petro ani baa ne ho so bɔfoɔ no bɔ ne nkyɛm sɛ nyane onyane yɛ pɛ ne dan nkɔnsɔnkɔnsɔn no ɛteteyɛ n'anim hyerɛn dan mu wɔhyerɛn dan ayɛ su hɔ hyerɛn na Petro ani baa ne ho so na ɔka sɛ afei ne mahunu ampa sɛ Awurade asoma ne bɔfoɔ abɛyi me afiri Herod nsam ne deɛ Yudafoɔ nam ɛtwɛn nyinaa Nyankopɔn mɛfɛ ne mahu si nyame tumi no ɛkoma ne ma supernatural deliverance supernatural power ɛbɛba wo so onyame tumi ɛbɛkoma hwɛ yɛde Daniel kɔto prison ɛwɔ gyatam Daniel yɛde ne kɔto prison gyatam Daniel chapter 16 woto asɛ nkan a adeɛ kye yɛn na Daniel frɛ adeɛ kye yɛn na Darius so frɛ Darius kasa na Daniel so kasa ɔsɛ Darius nyame nto nkwam na me deɛ me nkwa ya menya dan nkwa si ato nkwam no wanya dan nkwa aboa obi wa ɔsɛ menya te papa yɛ nti nya papa yɛ na me nipa nyini kyɛ ɛyɛ grace adom bi nyame sɛ ɔsakra obi wa di 70 years ɔnom nsa wɔde 70 years ɔnom secret enti ne papa yɛ na me nyini kyɛ nyame pɛ sɛ ɔkɔbɔ nsɛm deɛ ɔman extra time sɛ sakra 70 years ɛwɔ extra time even 60 years kwa wɔ extra time because aka kra bi na akɔkɔ dotɔ enti Darius ɛne Daniel ɛkɔto
Jata prison. But I get in no kasa. Eti otini ni die. Untimi eni nsunkoni. Shadrach Meshach and Abednego. Daniel chapter 3 verse 21. Omo Daniel Shadrach Meshach and Abednego koto. Ojafo num prison. But I get in Nebuchadnezzar the who say enipa miensa ye de wo makoto jemu no. Omo che ntaje fita ba ko ka ho emo ye nan. Afi no kasa oja nanim. Na on kasa oja nanim da. Nyame ma no tumi nya kodo ko dina jare nanim. Go eja no bra nkofo no mo de Shadrach Meshach and Abednego koto jemu no. Wo mo de jare hu hwa no ku wo mo. Before ansana Shadrach Meshach and Abednego ekojiri mu. But that sense nyame pese Nebuchadnezzar hu nsenteni nti. O ma ne beja no wo bra sheet na nku no. Onyame tumi no onyame sheet no eteja sheet. Onyame tumi ne eteja sheet enti no. Na o gira ho ka say Shadrach Meshach ni Abednego kanya miasa o kanya miasa ma eja bie no a betimi ahye wo. So we nyame adwuma amane bie no a udi no kranko ade amane bie betia fa so. Shadrach Meshach ni Abednego ososo nyankopon kra nko a umfra dimra. Umfra di bae no no madi nkonim. Esu bedi nkonim. Ya sa no point ba ko me ye hwe emuna ye di full line to. Satan ahwiase. Obesa ahwiase bi. One point ya sam no. Satan bonsam mentrim. Bonsam wahwiase. Obesan ahwiase bi. Luke 10:18. Yesu ka kire suafo no say bonsam wahwiase tetetete mera so e wo heaven wahwiase ba asase so. But monim no me manasa ahwiase bi. Na mo hu say power wo wiase a eye power twato ene bonsam tumi e wo wiase esum tumi. Se mo di sum tumi so kunim wie pa atwafam. Eti bonsam ba so man so ra no odin aba so wo di sum kunim wie pa atwafam. Na kese wo be di bibia so kunim. Na obenya empagya ene maso eti asuafo no Yesu ka kire omo se Satan ahwiase e wo monim na Satan ahwiase ba wo monim so ahwiase Yesu Kristo ka kire omo se mo ne nante na mutimi ko bie ma no kan kwade asam wotimi bi nyame Yesu Kristo ayi wale nante na timi ko kan kwade asam ko ka de sa asam a na kese what start di nkunim wo bonsam so na utiatia no so bonsam power utiatia no so Luke 10:18 we can kind Luke chapter 10 verse 18 Osidan osi won se na hunu Satan se ofisro ahwe asese anyinam na hwe me mamutumi na hwe me mamutumi se muntiatia awone anyina nkyere na otamfo ahodi nyina so na bibiara etimi enyamohwe na bibiara etimi enyamohwe die na ma Yesu Kristo declare asuafo no stand any Satan stand say Satan na hunu so ofisro ahwe from say anyinam sa de na asuafo Kristo soma wasan ka koka nkwade asem koka de satra asem no Satan soma nkutia ne akode ba wo so soma yare ne yarwa ba wo so na asuafo no timi sa yade asuafo no esai bu nsam nyuma nti verse 17 no se edioson no de anigye san be kan se awurade wudi ahomone mpo abre wo ho ase amayani awurade wudi ahomone ye ka ahomone abayi maame wata wo hom moti awo hom okoto wo hom mpanyiri wo hom wurade wo hom ahomone wo ye bebre obia wo rigina bre obia wo na assignment ya wo de kodi bone honhom bia ni wa adwempa wo nti ti sa honhom ne bia oba attack se wo be to ahye so odi yare be to ahye so odi amane be to ahye so obe to ahye so obe twa ahye fom obe to ahye so obe praw eti asuafo ko kan Kristo ho asempa no tumi bia etiti nipa mu ayeba no tumi ne ti nipa mu nipa ne ba ne tumi ne tu na tumi ne tiatem ne nipa na de no eti obi atumi ni etia ho waton so etu asuafo mo ka Kristo ho asempa na etutu adon ba ho mu na etutu eti asempa ye kan anya kwa eya adwuma da bi ekọ bia bonsam nyuma nyina sai bra ikuso e kanya me adwuma kanya me asem no na bonsam nyuma etutu yare de yare wa kama yare etutu ti yare etutu yare kwa nko tutu yare bia ye bonsam ene tachi on pese di pa ho toye enti wo se udimu awomone abro ho so se na ho se Satan fi so abehwe fom se nyuma me mam kwan se mo ntete nyanya nkyere otwa se na otamfo ho adi nyina so bibia bia ntumi nyamo hwe enti e kire se a confirm se sa wo de Yesu Kristo nante a enkunimdie no ebetua fa mu ama oda ba ye so hene woni Kristo nante a enkunimdie no ebetua fa mu ama oda ba ye so hene adentira ade bia ediri paso no obedi sunkunim tresam kano Romans 16:20 osi asomdwe nyankopon owafa nyankopon obemu asomdwe sa woni ne nante a obemu asomdwe nyankopon bepete Satan manase Yesu so ka kire wo se me mam kwase mu tite twase otamfo ahode so omutu nipa du omutu mi duru koto bi kwa no anya adwuma omu de duru akoto kwa no so anya adwuma omutu nipa du obi ko bi afu mu okotutu fom no de duru ahye enso anya adwuma obi dai wasi fufu obi kotutu ho no de duru ahye anya adwuma
asase obi ni obi ekoma nso etwema nso asa wo ntwe asase wo manso kwa wo mo de aduro hye asase se be ya wo kwa asase so akankan be so wontimi nkwa asase no so anase asase no wontimi mfa na nsisu bio na so wo yere nya adwuma enti ni wo se ne mam ekosi asundwe nyankopon oba wafa oba ofi asundwe nyankopon asase no wokoso na sama wutie no etua fema ko ba bia nipa a odin se wo no wutie si wo no wutie akon so wu wo so bewu wa bodua tia wu wa bowu bi tia wo wa bon so pa bi tia wa kanta mo ne ato kra so se wo nyeye wo kra be so pa o ma nyeye wa bodua na me se asundwe nyankopon e dane wo kanta asam no wo se asundwe nyankopon pepe Satan mo na se ntam enti nkoni bi na e dispute e ba o ma so dispute ba enti Satan wa hwe ase obesa hwe ase bi o enti tresam tre kwan en paso ni disu nkoni bi kan o kan say nyankopon was Genesis chapter 3:15 was what made you time back to obana sini ntem obana sini ye nipa ene bonsam tokwa nyankopon ne bonsam ana bonsam ne nyankopon kontokwa odi ni sunkuni wo so Yesu beda ne nipa nyame asam obeda ne Yesu ana nyame asam a ebeda ne nipa wo ne Yesu no Satan so ne kontokwa odi ni sunkuni mpresa was da ne bo pa no was wa kire se ne pa no nkoso ne nipa nam spectrance was to ho twene ye be so ya kire se ye be so was wa kire se nso ewadu nyankopon hwe wase midibiasa ahuni nyina ebe mawo japade nyina ebe mawo kotosore ni wase film so Satan fize wa trese kotosore ewadu nyankopon nti jokwa na to aso Samson so ema odani jata Samson buburu mu na nyame ho mo so ba Samson ntia nkra na hutua elese nyame ni tumi atro na jojo Samson atro edwamamo na jojo nipa ema yareboni ti weli pemu ti atro be wieti no Samson atro ntinya nwa se tumi fi mensa eti nyankopon ma nkuri bi eto aso eti wose asundwe nyankopon oba wafa obepeke Satan wona ase ntem adentre because nyankopon wo yafa eti otamfo na hunu na yefa eti yapese edi sunkuni ma dedi kan yehwe Yesu yafia ni si Yesu so yafia huntu nyame asam Roma Hebrews chapter 12 verse 2 to 4 Hebrew for matedu mienu yenkuni bie enyina so fapema yegira so di nkunim so hwe ne beba amane udi gira so ubedi nkunim adi nkunim bonsema di gugu obesa di bio Yesu di mu yegira Yesu Kristo mo ja so etesi ade si Yesu Kristo so sansa wona ne captain odi yanim oka ho woye invisible God a obem nyame a onfo ni hunu a oka ho okwa ono ne ko oba ono ne ba Hebrews chapter 12 verse 2 wasi monhwe gidie di kamfo yanhwe wan ye gidie di kamfo Kristo wa fam pen saa ma ne no a wo fam no Kristo a fam pen enso ya wo fam no Kristo a fam pen eti Hebrews 12:2 enhwe gidie di kamfo enhwe bonsam enhwe amane yare aka na nam yare fi enhwe wonyare Yesu di mo nyare enhwe ahotre na me hotre me don't complain who complain pa na sunsun de no wadi anya no na afei o mo koso eye network tiawo ene amane no enyan starte nso odi atu enti no mo nhye mo enti nka basam gonsam nka kugonsam bonsam ya decide woni wi oho but mfoni sin so ne nyuma oye na emmel wose wo hawo mel ntomadan nyame acha na bofo ama wo enti nhwe bonsam nyuma hwe Yesu wose enhwe gidie bu dikanfo ene ne wiefo Yesu a ohwe ani die da na meka obenya ni die bi nhye bi beba wo so Kristo mu no adom ni beba wo so Kristo mu nkoso ni beba wo so wose dai enhwe gidie bu dikanfo ne wiefo Yesu a ohwe ani die da na ni eto no bo asenu ama ne yem wo mu na ni wo wakotre nyankopon anyi wadifa Kristo hwe awie nku ni die ale wore konye twasa maka papa afro sabi ni madina me dwem ho nye bone de asodua den sabi mo wie papa nyankopon a ofri ahyase ka wie ya asem kyerese eware wo ya pa obi ntini ni esi na twasa mse ye nam de odo ye so di nkuni man so Romans 8:37 ye nam de odo ye so di nkuni bia na ebe proso pa mu de ye ebe proso wo Yesu de yan se ogina pinti na hwe nyankopon kwagye mensuo hwe Yesu enhwa amane no nhwe gidie di kamfo Yesu otorbo ase mu amane ohwe nini hwe ahiniye no ohwe na jatumi ohwe konkon ye mu nhira ohwe nwosra no gina pinti se eyemre tiadim nipa amane ye fa mu wiase yemre tiadim enso ye babre tiadim bonsam nyuma ye bre tiadim bonsam bibia no gina eti the attack ba so a bomba ye Job giran some few days no Job de no o gira kan se nyame ne de ma ono na afa Job di nkonim me madi nkonim
nana no di nkonim oso koso ye Awurade nante sanso se Awurade wo ya fa wọ́n yẹ bẹ́tẹ̀ mi ní ẹbí ẹ̀sì èdè nkú ni bíye anamontuo ẹ̀kọ́ yẹn fà di nkunim yẹn mọ̀ yẹn di kan Yesu mo jà no èdè bò Samson nkunim Revelation chapter 12 verse 11 wọ́n si wẹ́n yẹn nam ni mo jà no so èdè nkunim adanseɛ asɛm ni mo jà so adanseɛ asɛm ni mo jà Yesu Kristo mo jà no ɛyɛ covenant for our victory Kristo mo jà no ɛyɛ apam a etwifa mi yɛ nkunim di Kristo Yesu mo jà no ɛyɛ apam a ɛyɛ ɔgyeɛ ɛyɛ apam a ɛyɛ ayaresa Yesu mo jà no ɛyɛ apam a ɛyɛ owusɔreɛ the promise of resurrection eti Yesu Kristo mo jà no ɛyɛ apam a ɛyɛ healthy life ɛyɛ apam a ɛma yɛ apɔmuden ɛne akwahosan Yesu mo jà yɛ gyina so ɛyiri kyɛ yɛ gyina so nya kwantenten yɛ gyina so nya ayaresa yɛ gyina so edi nsɔre so nkunim yɛ gyina so gyina Yesu mo jà so Yesu mo jà ɛntwi fa mu Yesu mo jà no ɛntwi fa mu Yesu mo jà no ɛnsa mu ti mo jà di w'anim ɛkasa Kristo mo jà no ɛkasa ɛkɔmɛ nyamema ɛwɔ nso ano eti yɛde ahotu mo jà no so ɛdwama ne mo jà so afei yɛnkɔ ne bie nyina so Yesu din kyerɛ sɛ wama ne din so wama ne so wama ne din aburu din nyinaa Philippians 2:10 bonsam wɔ wiase nti mo tia ho wɔ wiase nti maame wata ho wɔ wiase nti ɛna wɔde din a tɛn wɔ mo sɛ bɔ Yesu din ɛwɔ tin yi mu ɛkɔ ho mu wobɔ Yesu din wɔ adwensa kyerɛ mu ɛkɔ ho mu wobɔ Yesu din wɔ nokwaredie mu ɛkɔ ho mu wobɔ Yesu din ɛwɔ abrabɔten yi mu ntɔkɔsoɔ ten abrabɔ mu ɛde ɔgyeɛ ba ne bubu bonsam aba ndenden ɛsɛe bonsam nnwuma ɛsa yadeɛ enyane ewufoɔ Yesu din mu twerɛ samson koto de nyinaa koto ɛyɛ din a yɛba a ɛdin biara ba fam pi sɛ wɔyɛ awura mu awura wɔyɛ ɔhene mu hene ne din no ɛdi tumi ɛno nti bɔhyɛ a ɛwɔ hɔ ma wo nkonim din no ɛdɔɔso anaasɛ nyina so a wogyina so nyame asɛm gyina so Yesu watwerɛ sɛ nkenkan bɔhyɛ yɛ a ɛyɛ wo nkonim bi ntwi fam ne yɛmfa line no ntum Nyankopɔn ahyɛ wo bɔ sɛ wo nkonim bi no ɛbɛyɛ kɛse paa ɛsiane sɛ wɔwɔ Isaiah chapter 54 verse 14 Isaiah 54 yɛnkenkan na yɛmfa the line no ɛntwitwa Isaiah chapter 54 verse 15 hwɛ yɛnsatem free verse 14 Isaiah 54:14 bɔhyɛ a ɛyɛ wo daakye hyɛbere ɛna mekenkan kyerɛ wo saa na ɛbɛyɛ wo saa na ɛbɛto wo enti hyɛbere bɔne ne nsɛm a wɔkatia wo ne nneɛma atwa ho ahyia amaneɛ no ɛbɛsesa entirely Joseph da afiase no ɛsesa entirely nti bɛsesa afei wobɛkɔ awie wobɛhu nsɛnkyerɛnne mesi wobɛhu nsɛnkyerɛnne esu bɛdane sere awerɛhoɔ bɛdane tene Isaiah 54:14 wɔ sɛ tene mu na wase bɛtim wone nyame nante asɛ kukuwiase wogya kuwiase Nyankopɔn bɛma wadom bi ama watumi adi nkonim deɛ ɛhyɛ wo so no akɔnnɔ bɔne yɛhyɛ wo so wobɛdi so nkonim deɛ ɛhyɛ wo so no ahokyerɛ ɛhyɛ wo so amane wobɛdi so nti wɔ se nyame akyɛ wo hɔ tene mu mpo nyame din a nyame de tene yi brɛ wo tene mu no wase bɛtim wo ne nhyɛsofoɔ ntɛm bɛtwe wɔn ɛhyɛ wo so tete wɔ no nyame bɛyi wo ama wapagya wo afiri nhyɛsomu na wonsuo na wo ne ahudeɛ ntɛm bɛtwe adeɛ a ɛhu mmɛn ɛmmɛn wɔ se wo ne ahudeɛ ntɛm bɛtwe hwɛ wɔpɛ ntɔkwa ɛmfiri no deɛ ɔsɔ a ɔsoro no nti ɔbɛhwe ase wei nyinaa yɛ nyame tumi ne bamba a ɔde atwa ho ahyia sɛ twɛn hwɛ me na mebɔɔ ɔtomfoɔ yɛ ofite gyabidie mu ɔbɔ n'akodeɛ sɛdeɛ ne nnwuma teɛ na mea na mebɔɔ sɛɛfoɔ so wɔ nsɛe akodeɛ biara a ɔmbɔ tia wɔ no ɛnyɛ yie adan nti na nipa baako pɛ fie nko ara ne yɛtan saa wo so ntɔ obi adeɛ ɛna wo ne obi ka wo ne obi atam ɛnso yɛtu ani asi so edwa mu obi ɛtɔn nneɛma nso nko ara ne yɛtu ani asi so school mu a wo nko ara ne yɛtu ani asi so kyerɛ sɛ nsoma bi bɔ ɔmoma so enti wo hyerɛn enti wo mpagya no yɛ wɔn ya ɛnso deɛ ɔma hyehyɛ no nyɛ adwuma da wɔn mu di ho nkɔnkɔnsa headmaster ɛnyɛ adwuma wɔn mu di ho nkɔnkɔnsa kyerɛ wɔ adwuma wura ɛnyɛ adwuma wɔn mu di ho nkɔnkɔnsa kyerɛ wo fie wura so ntu ɛnyɛ adwuma wɔn mu di ho nkɔnkɔnsa kyerɛ wo kawo na ɛnyɛ adwuma enti akɔdeɛ no bɛbɔ nka bɔne nkasa gyame awurade ɛkɔdeɛ awurade kɔn DJ fala itu ɛko no ɛyɛ awurade ko sa Pastor Bismarck Kopon Tichimentia Deeper Life Bible Church and then you yɛtene nka ɛwɔ Charity 99.9 FM so wobɛtumi afrɛ no 0552 201516 0552 201516. Hello. Good evening. No. The bachelor first like as a friend. But I was from your brother, but every day I'm fine. The bachelor you too.
Atene me da so for atifa me bona baso. Amire wa no ya kempa. Me shiran. Amen. Amen. 0552 201516 0552 201516. Hello. Hello. Good evening. Good evening. If I shall first say Kasafri. Your friend brother Bonzan, the free between that of you. Brother Ponsan it you. The papa need to be an outchange and power the mind. I mean, she and no can no to give me one and Panamera out to you. Amen. American. Amen. That's it. 0500470332 0500470332 0552 201516. Hello. Let me why it you. Jina baby my line munye. Jina baby my. Okay. All right. That also say and then you raise our friend. I'm the patrol. I'm solution of 0552201516 0552201516 0500470332 0500470332 0552201516. I hire charity 99 per nine from your name, Pastor Bismarck upon. I'm a patron of free teaching Deeper Life Bible Church. Papa District Pastor. And I know Asia and ne anyway. Hello. 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 Good evening. Good evening. Never check first like as free. The young Albert in Casate Technicia. Albert in Patrol 18. That's a papa a photo of Piano. Okay. They are on traction as matter. Or Castle Panagena, the radio on one day. Okay. I know John with you. Let me show you some that's it. Say our friend 0552 201516 0552 201516 0500470332. Hello. Hello. Good evening. Fine evening. Never check first like as free. Wait to me that right. Never check first eh? You're coming to make another para. Nituna. Never check as free. Nituna, Bishop Banto. Okay, it's you. Papa, no, and next while I'm not I don't know for my giant the attraction. Why, yes, dear pa, that be on the year this year. Midamas. Okay. And the past while we come out, friend, a honey. A honey, no, Panona, me get it. That's it. Hello. Good evening, Patrick. First, like as a friend. The hour would be about a person Zoom. Never show it to you. The papa says, you may honor in Shira. And what then and call you be unknown. One like a fear. I bought from one, maybe I'm a cancer say, I don't know, Papa. Amen. That I also want to say our friend and name Ray. You have a call no back come now. Papa, if you am I. Hello. So, maybe I show it to you. And counsel. Amen. So, Papa, Yami, no, I think. Amen. Yami, no, that you look at you say, oh, no, cutting tree. Amen. And you could go home. Amen. Oh, and what some round of what is happening. Amen. Now, what to say, your brother, I can't say the deal. Okay. All right. Yes, so that was it. Papa Pacho, who be your mommy? Auntie Mary no mosi ejran ne breso. Brebia won toto so binyame yi mosi di dran. Ya ne hu aboni pa ma ne enti nso benti. Bonsam so apira. Bonsam ne nyuma nyina sei. Enti no Yesu mumie mo bi afia honto so ebesesa kra. Nyese ya na abeye. Ma hwehwe bone atia senka woda achen ade ba ya ne bese ensu si asesa. Woda wo hye bere asesa. Han bi ato so.
edi ubenya ni bonyam edi yɛmɛ Mose asɛm ɔka yɛ na ɛyɛ ɔhyɛbrɛ nyame asɛm ɛyɛ inspiration yi ntwam enti saa inhyira wei no a ɛba Israel force no woso de ɛba ɛko bi a wonamu no kakra bi ɛko no pokɔkɔ no watwa wie nyame asɛm a wadie wadi nkonima wie ɔse Exodus 14:13 and 14 wɔse na Mose ka kyerɛ ɔman ne sɛ monsuro saa na meka kyerɛ wɔ meka mɛbɔ nipa din siwa mensuro Joshua mensuro Kodwo mensuro mese ebetua fam obedi nkonim amen ebesesa amen onsroma ebo wanim enti na omo ye ho ahoya no ya tene kom fada bu fa ifo to na hweda ya beso sroma bonim yes kase enti wo be hran no enti eni Joseph ho ya bebebi enti mama kansi na Mose ka sa wo munsuro munya pinti wo nyame mu munya pinti anhwe Awurade nkwade e wo de be kyerɛ mo ne Muslim kom mu nei mu da bio munya kom na Awurade ba kom ma mo COVID-19 Ghana COVID-19 ayo dai e ba ide na nso nye onti ne ba ye ensoma e bo wa pampem no wanim no ensoma uti nyina ya ensoma masa men kasa bio na ubehunu nyame nkwachi ubehunu nyame ni munyam dije bi se ya Awurade meda wase wasam eso aba wasam no e kyem be ya bofra enso mede me hosi wetu afam so ka wonsam stress ma asam no nkoya adwuma sane osoma ntete na ya adwuma no ensa nya adwuma bio tiefo tie nyina obie ne waraba boba ye posa ti so we ne jabia wo manam tumjari nyina fiase obi dabia yiri fiase na afi we media dance e je woni munyam ne yewe da wase o Yesu dimo amen is that number tudwa 0249 67 61 0249 67 na mi shira tiefo nyina ma mi age yankopon shira ono wasefo nyina mi chia tiefo nyina na mi shira all right yankopon enshira obi bia me pacho enen so onya akonya etie yen na ohwe